students, now see your page number 91, exercise 6E. A question. Subtract the following by converting them into paise. Now see, rupees is given, we have to convert into paise. So what we have to do, we have to just remove this point and then simply subtract. So rupees 20.50 paise minus rupees 14.30 paise. So in your notebook, you have to write down this equation, this exercise 6E. You write in your notebook. Now see, rupees 20 point, we have to just remove this point and then write down this subtraction sign here, 1430. Okay, so 0 minus 0, 0, 5 minus 3, 2, 0 minus 4, not possible. So write here 10, 10 minus 4, 6, 2 minus 1, 1, 1 minus 1, 0. So what is our answer? 620. So we are converting into paise. So no need to write here anything. Okay, so in this way you have to complete your example in your notebook. Okay, now see second example. Rupees 43.95 minus rupees 18.95. So no need to write this point. Just write down 4,395 minus 1,895. So subtract now. 5 minus 5, 0. 9 minus 9, 0. 3 minus 8, not possible. So write here 13. 13 minus 8, 5. 4 minus 1, 3. 3 minus 1, 2. So what is answer? 25. 0, 0 means what? Only 25 rupees. We are converting into paise. Then see third example. Rupees 95.50 minus rupees 53.30. So remove this point and remove this point. So write down like this and then subtract. 0 minus 0, 0. 5 minus 3, 2. 5 minus 3, 2. 9 minus 5, 4. So what is the answer? 4,220. We are converting into paise. Now see fourth example. Rupees 65.75 minus rupees 28.36. Just remove this point and write down here 65.75 minus 28.36. So do the subtraction. 5 minus 6, not possible. So write here 15. 15 minus 6, 9. 7 minus 1, 6. 6 minus 3, 3. Okay. Again see here 5 minus 8, not possible. So again take 1 from this 6 and then write down here 15. 15 minus 8, 7. 6 minus 1, 5. 5 minus 2, 3. So what is our answer? 3,739. Now see fifth example. Rupees 32.60 minus rupees 15.60. So remove this point and then write down. So 0 minus 0, 0. 6 minus 6, 0. 2 minus 5, not possible. So take 1 from this 3 and write down here 12. 12 minus 5, 7. 3 minus 1, 2. 2 minus 1, 1. So what is our answer? 1,700. Now see sixth example. Rupees 52.40 minus rupees 16.10. So write down, remove this point and write down 0 minus 0, 0. 4 minus 1, 3. 2 minus 6, not possible. So write down here 12. 12 minus 6, 6. 5 minus 1, 4. 4 minus 1, 3. So what is the answer? 3,630. So complete in your notebook. Now see B question. Subtract the following. This B question you have to write in your textbook because space is there. So what is first question? Rupees 56.80 minus rupees 15.65. So 0 minus 5, not possible. Take 1 from this 8. Write down here 10. 10 minus 5, 5. 8 minus 1, 7. 7 minus 6, 1. Write down this point below this point. Okay. 6
minus 5 1, 5 minus 1 4. So what is our answer? 41.15. Okay, now see second question. Rupees 85.90 minus rupees 32.60. 0 minus 0 0. 9 minus 6 3. 5 minus 2 3. 8 minus 3 5. Write down this rupees. What is our answer? 53.30. Now see third example. Rupees 93.50 minus rupees 75.25. Now here 0 minus 5 not possible. Take 1 from this 5. Write down here 10. 10 minus 5 5. 5 minus 1 4. 4 minus 2 2. Below this point write down this point. Again see 3 minus 5 not possible. So write down 13. 13 minus 5 8. 9 minus 1 8. 8 minus 7 1. Write down this rupees. So what is our answer? 18.25. So complete these 3 examples in your textbook. Now see C question. Solve the following. This C question you have to complete in your notebook because there are word problems. So first word problem is Rishabh wants to buy a hat that cost rupees 96.50. ऋषभ नाम का एक लड़का है और उसे एक हैट परचेस करनी है. उसकी प्राइस कितनी है? 96.50 रुपीज. ही हैज रुपीज 57. लेकिन उसके पास कितने पैसे है? सिर्फ 57 रुपीज है. हाउ मच मोर मनी डज ऋषभ नीड टू बाय द हैट? So what we have to do? We have to do here subtraction. From that 96.50 minus rupees 57. Only rupees is given. So give dot and give 2 zeros. Paise is not given. So do now subtraction. 0 minus 0 0. 5 minus 0 5. And below this point dot you have to give this dot. Now 6 minus 7 not possible. So take 1 from this 9. Write here 16. 16 minus 7 9. 9 minus 1 8. 8 minus 5 3. What is our answer? 39.50. Rupees 39.50 paise. So write down the last statement. So Rishabh needs rupees 39.50 paise. So in this way everything you have to write in your notebook. Now see second example. Anisha had rupees 89 in her piggy bank. अनिशा नाम की एक लड़की है और उसके पास एक पिगी बैंक है. पिगी बैंक पता है सबको? एक टाइप की बैंक होती है जिसमें कि अपने घर में जो भी रिलेटिव्स आते हैं वो अपने को पैसे देते हैं तो हम उसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं. उसे क्या बोलते हैं? पिगी बैंक. तो अनिशा के पास कितने रुपीस थे? 89 रुपीस थे पिगी बैंक में. शी टुक आउट रुपीस 48 फ्रॉम इट. उसने क्या किया? 48 रुपीज उसमें से निकाल दिए. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर? अगर उसने 48 रुपीज निकाल दिए तो अभी उसके पास कितने पैसे बचे वो हमें फाइंड आउट करना है. सो ओनली रुपीज इज गिवन. सो नो नीड टू राइट पैसे. सो राइट डाउन रुपीज 89 minus rupees 48. No need to write that paise. So subtract 9 minus 8 1. 8 minus 4 4 rupees as it is. What is our answer? 41. So write down this statement. So rupees 41 was left with her. So complete in your notebook. Now see third example. The cost of a book is rupees 75.50. एक बुक की प्राइस कितनी है? 75.50 पैसे. शिखा हैज ओनली रुपीज 69.25 पैसे. शिखा नाम की एक लड़की है
जिसके पास सिर्फ 69.25 पैसे है. हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द बुक. उसे और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी कि उसे वो 75.50 पैसे की बुक खरीदनी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो 75.50 minus 69.25. 0 minus 5 not possible, so write here 10, take 1 from this 5. 10 minus 5 5, 5 minus 1 4, 4 minus 2 2. Write down this dot as it is here below this dot. Then 5 minus 9 not possible, so write down here 15, take 1 from this 7. 15 minus 9 6. 7 minus 1 6. 6 minus 6 0. What is our answer? 6.25. So write down last statement. So she need rupees 6.25 to buy the book. So complete in your notebook. Now see fourth example. Total cost of a toy car and a geometry box is rupees 97.60 पैसे. क्या दिया है यहाँ पर? टोटल कॉस्ट ऑफ अ टॉय कार. टॉय कार मतलब एक खिलौने में की कार है और एक ज्योमेट्री बॉक्स है. दोनों की प्राइस कितनी दिया हुआ है? 97.60 पैसे. If the cost of the toy car is rupees 45.10 पैसे, अगर वो टॉय कार की प्राइस कितनी है? 45 रुपीज 10 पैसे. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स. तो हमें वो फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो राइट डाउन लाइक दिस, रुपीज 97.60 पैसे माइनस रुपीज 45.10 पैसे. नाउ सिंपली सब्ट्रैक्ट हियर. 0 minus 0 0. 6 minus 1 5. Below this point write down this point. 7 minus 5 2. 9 minus 4 5 rupees. So what is our answer? 52.50 paise. So what you will write? So cost of the geometry box is rupees 52.50 paise. So complete in your notebook. Now see fifth example. A woman had rupees 180 with her. एक लेडी है जिनके पास 180 रुपीज है. She bought vegetables for rupees 65.50 पैसे. उन्होंने क्या किया? मार्केट में गए और उन्होंने 65.50 पैसे के वेजिटेबल्स खरीद लिए. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर. अभी 180 में से उन्होंने 65.50 पैसे खर्च कर दिए, तो उनके पास कितने पैसे अभी बचे हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. सो राइट डाउन लाइक दिस, रुपीज 180.00. बिकॉज पैसे इज नॉट गिवन, दैट्स वाई वी हैव टू गिव हियर पॉइंट एंड गिव 20 हियर एंड देन सब्ट्रैक्ट रुपीज 65.50 पैसे. सो 0 minus 0 0. 0 minus 5 not possible, so take 1 from this 10 and write down here 10. 10 minus 5 5. This dot you have to give here. 10 minus 1 9. 9 minus 5 4. 8 minus 1 7. 7 minus 6 1. So what is our and this 1 as it is. So what is our answer? 114.50 paise. So what you will write here? So rupees 140.50 paise was left with her. So all these 5 examples you have to write in your notebook. Now see page number 92, exercise 6F. What is given in this question? Find the total money in each bill. See here one bill is given. Okay. Also in each case find the amount received as change. और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है?
₹100 के और ₹100 के 2 नोट्स दिख रहे हैं। ओके, सो हमें फर्स्ट एग्जांपल देखना है। फर्स्ट एग्जांपल, नोटबुक की प्राइस कितनी दी हुई है? 40.25 पैसे। देन लंच बॉक्स की प्राइस कितनी दी हुई है? ₹60.25 पैसे। और एक वाटर बॉटल की प्राइस कितनी दिया हुआ है? ₹25.50 पैसे। तो पहले हमें इनका एडिशन करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट इन योर notebook. So write down like this and now add 5 plus 5 10, carry 1, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 5 10. Write down here 0, give 1 dot here, 1 is the carry. 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 10 plus 2 12. So you write down here 12 and write down here rupees. So what is our answer? ₹126.00 paise. And what is here? You can see here paid ₹100 note and ₹100 note. 100 plus 100 how much? 200. So what we have to do here? You write down here 200.00. Then you write down this amount 126.00. Now we have to subtract. Okay, so subtract it now. 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. Give this dot. Okay, now 0 minus 6, not possible. So write down here 10. 10 minus 6, 4. 10 minus 1, 9. 9 minus 2, 7. And again 2 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. So what is our answer? 74.00. Okay, so in this way you have to complete in your notebook. Now see second example. What is given in this bill? Banana is rupees for 25. Apple is for rupees 30.25. Chips is for rupees 10 and biscuit for rupees 20. So we have to first add all this amount. Okay, so start now addition here. 5 plus 0, 5, 2 plus 0, 2, give this dot here, 5 plus 0, 5, 2 plus 3, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 8, write down here rupees. So what is our answer? 85.25. So you can see in your textbook 100 rupees note is given, means that particular person has given this 100 rupees note. So we have to subtract this amount from that 100 rupees. So write down that amount 85.25. We have to subtract this amount. Okay, so 0 minus 5 not possible. So write down here 10. 10 minus 5, 5. 10 minus 1, 9. 9 minus 2, 7. Give this point here. Okay, so again 9 minus 10 minus 1, 9. 9 minus 5, 4. 10 minus 1, 9. 9 minus 8, 1. 1 minus 1, 0. So what is our answer? 14.75. So write down this answer in your notebook. Now see your page number 92, value based questions. What question is given here? 8 friends went to a restaurant and ordered some snacks. 8 friends का एक ग्रुप था और वो एक रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए और उन्होंने कुछ स्नैक्स वहाँ पर ऑर्डर किए. The total bill they paid was ₹72. उन्होंने कितना बिल पे किया? होटल वालों को 72 रुपीज पे किए. दे शेयर द बिल इक्वली. तो 8
जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या किया, वो बिल इक्वली शेयर किया. सो व्हाट क्वेश्चन इज गिवन हियर, हाउ मच मनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच फ्रेंड. टोटल बिल कितने का हुआ था, ₹72. और कितने लोगों का ग्रुप था, 8 लोगों का ग्रुप था, 8 फ्रेंड्स का ग्रुप था. तो इक्वली शेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 72 डिवाइड बाय 8. सो इन द टेबल ऑफ 8 72 नंबर इज देयर, 8 9s are 72. So what is our answer, 9. How much money is contributed by each friend. तो 9 rupees उन्होंने कंट्रीब्यूट किए, मतलब 8 लोगों का ग्रुप था और 8 लोगों के ग्रुप ने 9 rupees इक्वली कंट्रीब्यूट किए. So what is B question now? Here what quality do these friends depict? मतलब यहाँ पे कौन सी क्वालिटी इन फ्रेंड्स में हमको दिखाई देती है, तो वो है शेयरिंग. सो यू राइट डाउन हियर दैट क्वालिटी नेम शेयरिंग. सो यू राइट डाउन दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ सी रिव्यू एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. So first write down review exercise, a question. Convert the following into rupees. So already we have solved this example. Just it is the revision of this example. First example is 72 paise. So we have to convert this paise into rupees. So first you write down rupees. 72 paise is given. So 0.72. We have to write like this. Okay, now see second example, 345 paise. So first write down rupees, then write down 3.45, means 3 rupees 45 paise. Then see third example, 650 paise. First you write down rupees, then you write down 6, give dot, then write down 50 paise. Then write down fourth example, 1270 paise. So first you write down rupees. Here 1270 paise means you have to give this dot after this 2 digit. So it will become 12.70 rupees, 12.70 paise. Now see fifth example, 1489 paise. So what you will write here, rupees 14.89 means 14 rupees 89 paise. So in this way you have to complete in your notebook. Now see B question, convert the following into paise. See rupees is given, everywhere rupees is given. We have to remove this point and write down the number. So this question you can write in your textbook. Okay, so we have to remove this point. So just write down here 55 paise. Okay, then rupees 7.85. We have to just remove this point. Now it will become 785 paise. Then what is given, rupees 8.25 paise. Just remove this point, 825 paise. Then what is given, rupees 10.5 paise. Just remove that point and write down 1005 paise. Then what is given, rupees 16.40 paise. So remove this point and just write down 1640 paise. So we have to remove this point and write down that number as it is. Now see C question, do as directed. C question you have to complete in your notebook because there is no space. So first example is rupees 21.50 paise plus rupees 22.25 paise. So write down one number in one separate box. 5 plus 0, 5, 5 plus 2, 7. Below this point, give this point, 2 plus 1, 3, 2 plus 2, 4. So what is our answer? 43.75. Now see second example, 52.35 rupees plus 11.45 rupees. So write down like this, give here plus sign. 5 plus 2, 7, 4 plus 3, 7, give this dot here, 2 plus 1, 3, 5 plus 1,
6 this rupees sign. So what is our answer? 63.77. Now see third example. Rupees 36.75 paise plus rupees 40.20 paise. So write down like this. So 5 plus 0, 5, 7 plus 2, 9, this dot, as it is, 6 plus 0, 6, 4 plus 3, 7. Write down this rupees sign. So what is our answer? 76.95. Now see fourth example. Rupees 86.10 minus rupees 29.50 paise. So we have to subtract this. 0 minus 0, 0. 1 minus 5, not possible. So take 1 from this and write down here 11. 11 minus 5, 6. Give this dot. 6 minus 1, 5. 5 minus 9, not possible. So take 1 from this 8 and write down here 15. 15 minus 9, 6. 8 minus 1, 7. 7 minus 2, 5. So what is our answer? 56.60 paise. So write down in your notebook. Then see fifth example. Rupees 120.50 minus rupees 75.00. Okay. So 0 minus 0, 0. 5 minus 0, 5. This dot, give below this dot. 0 minus 5, not possible. So take 1 from this and write down here 10. 10 minus 5, 5. 2 minus 1, 1. 1 minus 7, not possible. So take 1 from this. So write down here 11. 11 minus 7, 4. So this rupees. So what is our answer? 45.50 paise. Then see sixth example. Rupees 89.60 minus rupees 54.30 paise. So write down as it is. 0 minus 0, 0. 6 minus 3, 3. Dot, below this dot we have to give this dot. 9 minus 4, 5. 8 minus 5, 3. This rupees sign given. So in this way you have to complete this equation in your notebook.